ukuri ntabwo kukigenderwaho ni nacyo gituma ariko reka mvugane ari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza ariko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. Amateka asharira n'ubugome bw'igihe turimo. How do you manage that? Ati mubibamo gute? Ariko ko nabiyumvaga ntabwo ari yabazaga gusa yabazaga u Rwanda. U Rwanda mubaho muti with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two tumaze igihe twarasobanukiwe ko byombi bishobora kuba bifitanye isano kandi ko ntacyo twabihinduraho. Tugomba kubana n'ayo mateka asharira n'ubugome bw'igihe turimo, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. Ntibyatandukanye. So for us we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing. Twagombaga kugira amahitamo, kwari ukurebera bikaduhuriraho tugashira, cyangwa se tugahaguruka tugahangana n'ibyo bibazo. When people are saying in the testimony that you know the hope they have and iyo abantu bavugaga mu buhamya bwabo icyizere bafite bati byabaye hano mu myaka isaga 30 ishize ntibizongera kubaho, it won't be because of ntibivuze ko abo bagize uruhare muri ayo mateka yahashize batazongera kubigerageza. Will not try again. Cyangwa ntibari kubigerageza na n'ubu. Now again. It will not happen again just because ntibizongera kubera ko hazaba hari abantu bazahaguruka bagahangana nabo, who will stand up and fight. It's not because ntabwo ari uko hari abantu bake bari hariya bifuje ko twese dushira, ko iki gihugu gihinduka umuyonga.
accept that? kubera iki abantu bagomba kwemera ibyo? Ni iyihe mpamvu ituma abantu badahaguruka ngo bahangane? Because anyway, well, there is a risk you may die. Kuko n'ubundi Stand up to fight. ni uguhaguruka ngo wirwaneho, si ihame ko ushobora But gupfa. if you don't, Ariko nudahaguruka ngo it's a uhangane, sure thing. You are going to die. n'ubundi urapfa. So why don't I try the former? Kuki ntagerageza uburyo bwa mbere? Why don't I try to stand up and fight? Kuki ntagerageza guhaguruka nkarwana? The chance that you might survive, Ko byo byibura live on your life, birimo amahirwe yo kurokoka, ukabaho uko ubishaka aho kubireka. instead of giving up and you let people treat you as if maze bakagufata uko babishaka, for you to live, nkaho kubaho kwawe ari impuhwe bakugiriye. it's a favor that they are going to do for you. Why? Kubera iki se? I've also had people come to me and warn me. Hari n'abantu baza kumbwira ngo perezida urabizi kuvuga cyane kandi amagambo avuguruza abantu bakomeye. These people who have the power in their hands and they're going to kill you. Kandi bashobora no kukwisha. Well, first of all, it means they are killers. Ariko n'ubundi ubwo bisobanuye ko ari abicanyi. But my answer to them is, you know what? If I Ariko nge ndabasubiza nti were to be there, iyo nza kuba ndiho nkemera ko ibintu nk'ibi biba, happened. nta mpamvu yo kubaho nari kuba ngifite. Count myself as living anyway. It's like I would already be dead. Ahubwo nahitamo gupfa, To live a life of lies, of pretense, aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma cyangwa nkabaho nishushanya, and all my life kandi ubuzima bwanjye mbukesha undi muntu, to somebody else. I would be dead ubundi uko anyway. biri kose ubwo mba narapfuye. Why don't I die fighting? None ubwo kuki ntapfa nirwanaho? So you Rwandans, why don't you None die mwebwe fighting abanyarwanda kuki mutapfa mwirwanaho? instead of dying anyway? Just dying like flies. Mugapfa gutyo nk'isazi. Kubera iki se? Why? But my message goes Ariko ubutumwa bwanjye Africans bugere no ku bandi banyafurika babayeho muri ubu on buzima a daily basis, umunsi ku wundi, who are dehumanized, bambuwe ubumuntu, and they accept it and they kandi bakabyemera, beg to live. noneho bakanabyisabira. Can't beg anybody. Njye sinshobora gusaba kubaho, nta n'umwe nabisaba. Who will fight? Twarwana, natsindwa ngatsindwa. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance. Ariko hari amahirwe akomeye y'uko uramutse uhagurutse ukirwanirira wabaho. You will live. And you will have lived kandi ukabaho ubuzima bwiyubashye kandi bukubereye, that you deserve, bubereye n'undi that wese. everybody else deserves. So these people who are there to the UN, they are there to Noneho
hari abantu bari muri Loni bari mu bihugu by'i Burayi ahantu hose birirwa bavuga bati ikiriya gihugu gito cy'u Rwanda. Ndashaka kuvuga iyo wirirwa uvuga u Rwanda mukishyira hamwe ngo murusebye cyangwa mururwanye, uba wibwira ko ari igihugu koko? The facts about it. Noneho iyo nibutse iby'ukuri kuri cyo nkibuka ko isi yagiye gishinyagurira, ariko nubwo ibyo byose biriho tuba tugomba kubaho kandi tukabaho ubuzima bwacu. Tugomba guharanira kubaho uko tubyifuza. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. Kandi nzahangara uwo ari we wese imbona nkubone nti jya mu kuzimu. If anyone comes around and niba hari umuntu waza kumva ko yadukangisha ngo ariko murabizi ko tugiye kubaha ibihano, kuki se? Go to hell. Jya mu kuzimu. Just go to hell. Genda ikuzimu. You have your own issues to deal with. Ufite ibibazo bikureba ugomba gukemura. Leave me to mine. Bikemure njye undekere ibyanjye. This is the spirit I think Rwandans iri niryo must shyaka have. ntekereza ko abanyarwanda bagomba guharanira mu buzima bwabo bwa buri munsi. So my worry is not about impungenge zanjye rero ntabwo ari imbaraga abo bantu bafite zo kuza muri twe ngo bagire icyo ari cyo cyose badukoraho cyaduteza ibibazo. I'm never worried about that. Sinigeze mpangayikishwa. I worry about one thing, impungenge zanjye zishingiye ku kintu kimwe which has lived on for centuries. It's for Rwandans. ziri kuri ba It's banyarwanda for Africans. ba banyafurika bicara bakabona ko nta kibi kiri mu kuba bahora bafatwa muri ubwo buryo. To be treated like that. Ibyo nibyo bimpangayikishije gusa. That's my only worry. When can Rwandans Ni ryari abanyarwanda abanyafurika bazumva ko batagomba gufatwa muri ubwo buryo, mistreated like this? To be told they have no value. bakabwirwa ko nta gaciro bafite, To be told that their lives have to be lived bakabwirwa as ko a result ubuzima of a bwabo favor babukesha impuhwe z'undi being done muntu. by somebody else. What a shame Biteye isoni for people to accept that even for a moment. kubona abantu bemera ibyo nubwo byaba akanya gato. You must not accept it. You must get up and fight for yourself. Ntabwo mugomba kubyemera, mugomba guhaguruka mukirwanirira. And then you have fools leading countries and being used as puppets. Noneho ukagira n'abapfapfa bayobora ibihugu bagakomeza gukoreshwa nk'ibipupe. And they are stealing from their own resources which they should be Bari hariya putting to the bari mu good use mitungo of y'ibihugu byabo bakagombye own people kubakoresha and develop mu nyungu them. z'abaturage babo ngo babateze imbere. They just put everything to their Bifatira ibintu byose bakabigira ibyabo, own use, find billionaires in a sea of poverty, bakaba baherwe mu nyanja y'ubukene, millions of people going hungry, and ibihumbi their by'abantu leaders, bishonje, billionaires, kandi abayobozi babo barakijijwe n'amafaranga bibye mu mitungo y'abaturage. from the resources of these people. And these are the ones received in Western capitals and kandi praised. aba nibo bahora bakirwa mu bihugu by'i Burayi na When, Amerika, bagahabwa Rwanda amashimwe. is being crucified literally at the UN, u Rwanda ruri kubambwa muri Loni n'ahandi the ones who hose, show up and
everybody is doing their bidding. Bagakomeza kwigaragaza nk'abari mu ipiganwa. They don't talk. Ntibajya bavuga. Aba nta kintu na kimwe bajya bavuga. Haba hari umuntu ugomba kubavugira. You don't say a thing. Even in meetings where ndetse no mu nama aho ibisubizo biganirwa kandi bikanashyirwa mu bikorwa, ntabwo baba bahari kuko haba hari undi muntu uhabwa ijambo. Bagaragara gusa igihe izina ryabo rivuzwe. Niyo hari ushatse kuvuga baramubwira ngo oya, buretse. I see it on a daily basis. Ibyo mbibona buri munsi. Somebody hari umuntu uba ufite abaja akabategeka, akabatuma ahantu hose, akabishyura ngo bagende bakwirakwiza imvugo z'urwango, bica abantu ku manywa y'ihangu, bakabatwikira ku karubanda. Kandi hagera igihe cyo kubibazwa bakavuga ngo oya oya, ntabwo ari uyu wabikoze, shakira ku bandi, reka tubashakishe. Ariko umuntu agakomeza akavuga ngo oya oya, nzarwana mpaka ngeze i Kigali, vaneho ubutegetsi, abatutsi turabarambiwe. Bakumva mbese ko nta kibazo gihari, kuvuga ngo bararambiwe nyuma y'imyaka 31 ishize. Abo bantu b'ibitangaza se bafite ububasha bwo kutubwira icyo tugomba gukora n'icyo tutagomba gukora, bakaba babyemera gutyo, bakumva ko nta n'icyo bibabwiye. And they expect us to accept it also ourselves. Kandi rega ku mugaragaro bakibwira ko natwe tugomba kubyemera gutyo. In broad daylight. Hate speech, killings of people. Imvugo z'urwango, kwica abantu bazira uko bavutse, kwirukana abantu mu nkomoko zabo, kugeza aho benshi muri bo babaye impunzi hano mu gihugu cyacu. Tukaba dufite impunzi zigera ku 125 baba mu nkambi kubera ko bakuwe mu byabo mu burasirazuba bwa Kongo. And then these powerful good people come here and pick. Hanyuma abanyembaraga, abantu beza bakaza hano bakajya bafata umwe, 2, 3, undi munsi 5 niba hari benshi, bagashyira mu bihugu byabo byiza, and they leave the majority here. Abenshi bakabarekera hano. And they expect us to be thankful that that's a huge. Kandi bagategereza ko tubashimira kuri ibyo bikorwa byiza bakoze by'ubugiraneza. First of all, they take them. Icyambere babafata babizi neza ko hari impunzi zituruka mu gihugu duturanye. They don't take them as Rwandans. Ntabwo babajyana nk'abanyarwanda. They take them as refugees from Congo. Ahubwo babajyana nk'impunzi zaturutse muri Congo. That they are taking very few. I wish they could take all of them. Gusa nuko bafata bake. Nifuza ko babajyana bose, abifuza kujya gutuzwa. The rest becomes my problem. Hanyuma ibyo bakabingerekaho. Rero icyo bagomba gukora ni ugukura abo bantu bose bo mu burasirazuba bwa Kongo, bring them to Rwanda, bakabazana mu Rwanda. Take to your countries those bagatwara mu bihugu byabo abo bashaka bake, 0.1%, batageze no kuri 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Hanyuma basigaye bakaba ikibazo cy'u Rwanda, because after all these ones are Tutsis like Kagame. Ngabo ari abatutsi nka Kagame. That's a simple conclusion. Uwo ni umwanzuro woroshye. But ask yourselves, ariko mwibaza, how did these people end up being? Ni gute aba bantu byarangiye bambutse umupaka w'u Rwanda? Of Rwanda.
Was it really done by Kagame? byakozwe na kagame? Was it done by Rwanda? byakozwe n'u rwanda? oya. No, for us we are here lucky kuri twe turi hano that we are alive, ko turi abanyamahirwe, that we survived. turi bazima, ko twarokotse. So but as I say this, rero nk'uko mbivuga, even for my sanity and the country's sanity, we mu have myumvire yanjye n'iy'igihugu tugomba rimwe na rimwe gukora ibintu mu bundi buryo, try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, bivuze ko niba ushaka gufasha, if you want us to be partners, niba ushaka ko dufatanya, we are happy to play our part, and twishimira ko tubigiramo uruhare. you can be sure you will find a reliable partner in us. ugomba kuba warizeye ko twakubera umufatanyabikorwa nyawe, Irrespective of what we think about you. tutitaye ku cyo tubatekerezaho. You know, this whole thing you see every day, you know, you have heard of muzi ibi bintu byose mubona buri munsi, murabizi, experts. mwumvise itsinda ry'abahanga, You have heard of that thing? mwumvise ibyo bintu. These are people who go around. aba ni abantu baba Who are bagenda, supposed to abahanga baba bagomba kumenya neza ibyacu kurusha twebwe ubwacu, our situation than ourselves. Can you imagine? uribaza. And the ones who lead those groups kandi abayobora aya matsinda bo bafite aho bahuriye n'iyi nkuru mvuga cyangwa ibyo Bizimana yavugaga. Can you imagine the cynicism? uribaza ko gashinyaguro. And this expert comes to me and asks me, hanyuma abo bahanga bakaza bakambaza, urabizi ibintu byose bya jenoside, iyi ngengabitekerezo, ikibazo cy'ibyaha bya jenoside, iyi myumvire yishe abantu barenga miliyoni, yahinduye ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Okay, let's imagine. reka tuvuge ko ubu ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Was it a problem of minerals in 1990? cyari n'ikibazo cy'amabuye y'agaciro mu 1994. Minerals were we fighting for here? twarwaniraga yahe mabuye y'agaciro? Just imagine. uribaza Which minerals? ni ayahe mabuye y'agaciro? Second, icya kabiri, if it were to be minerals, iyo biza kuba amabuye y'agaciro, how many are actually fighting for these minerals in those ni places? bangahe ubu barimo barwanira ayo mabuye y'agaciro muri icyo gice? You found evidence about tuvuge ko Rwanda. mwaba mwabonye ibimenyetso byerekana ko u Rwanda rushinjwa kugira uruhare mu bibera muri Kongo bijyanye n'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Are you really saying it is just Rwanda? muravuga ko ari u Rwanda koko? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created? ahubwo nimuvuge ku mugaragaro And muti is encroaching on the u minerals we Rwanda rurimo also gutera igihugu twiyubakiye encroaching on in Eastern Congo. kandi rurimo kwivanga mu mabuye y'agaciro natwe dukura mu burasirazuba bwa Kongo. ariko se ni kuki mutagira ubutwari bwo kwemera ibyo nibura ngo mubivuge? Minerals? amabuye y'agaciro, If what is the allegations, if these allegations were true, urabizi iyo ibyo mudushinja biba ari ukuri, you know what? Rwanda would be as rich as you are, those who make the u Rwanda accusations. rwari kuba rukize nk'amwe mwe mudushinja. Would
Actually, we would not be needing your money at all. ntitwari no gukenera amafaranga yanyu na gato, Which you give us nothing, ntayo muduha n'ubundi, and you come and beat us up for ariko mukaza kuducyurira kuri buri kintu cyose. Yeah, that is yego niko isi imeze the world. hagati y'amateka asharira n'ubugome bw'iki gihe, The dark past and the cruel present. But what didn't kill us ariko ibitaratwishe ngo biturangize mu myaka 31 ishize has hardened us, byaradukomeje, has prepared us for bidutegura guhangana n'ibibi byose bizahora the biza, bad things that will always come anytime these people want igihe cyose and wish. abo bantu bashaka kandi bifuza ukuri. Honestly, I want to assure you ndashaka kubamenyesha ko tutazongera gupfa not fighting like last time. tutirwaniriye nk'uko byagenze mu gihe cyashize. And fighting does not involve invading anybody's territory, ariko kurwana ntibisobanura gutera igihugu cy'abandi, involve going after something that is not ours. bisobanura kwirukankira ikintu kitari icyacu. Fighting, I mean, is kurwana nshaka kuvuga if you ni igihe mudusanga hano iwacu mugashaka kudufata uko mwishakiye nk'uko mwabibonye mu bihe byashize. I just want to assure you, you will not succeed. ndashaka kubizeza ko mutazabigeraho, You will not succeed. ntimuzabigeraho. I think I beg all these Rwandans, ndatekereza ko nasaba abanyarwanda bose ko dukwiye kuba twiteguye kurwana n'uwo ari we wese with anybody who wants to come here and turn things upside down. And I think there are many who are ready to join. kandi ntekereza ko hari benshi biteguye urwo But for rugamba, our friends, ariko ku nshuti our zacu, partners, please ku bafatanyabikorwa bacu, don't ndabasabye misunderstand us, ntimutwumve nabi, don't mistreat us. ntimudufate nabi. We have had enough of it. twabibayemo bihagije, Take it somewhere else. mu byerekeza ahandi. Take it somewhere else. mu byerekeza ahandi. You know, this Bizimana who was telling me murabona ibyo Bizimana yababwiraga kuri ariya mateka yose. ahubwo Bizimana, niba bishoboka wagerageza kubikusanya ukabiha inshuti zacu ndetse natwe twese. njye ubwanjye nifuza ko mumpa kopi y'ibyo yavuze, ariko nanone ndumva ari byiza ko n'inshuti zacu ndetse n'abandi ko babona iyo kopi, nabo barayikeneye. nubwo muri ibi bihe bikomeye tubayemo ukuri kutagifite agaciro, ibimenyetso bikirengagizwa, ukuri ntawe uguha agaciro, ahubwo ikiraje inshinga benshi nicyo bishimira mu gihe runaka, ariko ntibasesengura ingingo ku ngingo. nabivugaga kuko n'ubundi Bizimana yigeze gutanga ubutumwa bugaragaramo abantu bamwe n'abo yavuze. hanyuma bukeye bagaho abantu baturutse muri za ambasade babimubazaho. murabizi sinzi uko batekereza, kandi baratinyuka cyane kuko bagiye kugura ibibona nkubone. ndetse ubundi butumwa bunyuzwa muri za nzira za diplomasi.
And he was not saying it is not true. He was saying no for daring to say it. Even if it is not true. Ikibazo nuko yatinyutse kubivuga. Yes, they threatened him and they even started threatening he will not get a visa. Bamukangishije ko atazongera kubona visa. To travel to some places. Babashe kugera ahantu hatandukanye. Face to face like that. Bamubwira imbona nkubone. Somebody from the embassy threatening our minister. Agatinyuka mu ministre wacu ubwo buryo. I can't blame them that. Ariko sibondenganya. Given this history we have had, that from the embassy they even think they are above the minister. Ko barusha agaciro aba ministre b'igihugu cyacu kuko bafite inkomoko mu bihugu bikomeye. Just come and say you agatinyuka kubaza bati wowe ugatinyuka kuvuga. Wasn't saying this is contrary to the truth or evidence we have. Ntibamunyomoza ngo bamubaze bati kuki utangaza ibinyoma. Because you are saying whether lies or truth, you shouldn't have said it. Bamusabye guhagarika kuvuga niyo yaba avuga ukuri. That is the cruel present we live in. Ngubwo ubugome bw'iki gihe turimo. We must confront it. Ariko tugomba guhangana nabwo, niko bigomba kugenda kandi nta gusubira inyuma. No question about it. I've also told people nabwiye abantu ko twe dufite akazi. That anyway, for us we are in a sort of not bad position because the worst has already happened to us. Kuko ikibi kurusha ibindi cyatugeze. I don't think anything worse will happen ever. Nta kindi kibi cyazaza kirenze icyo. So those who are scared, fearful of anything, ubwoba batinya akariko kose, ndashaka kubahumuriza muri ubu buryo niba bishoboka buri ikibi cyarahise. But actually the worst has already passed. When we lost the people during that time, ubwo twaburaga abantu muri biriya bihe, the young man was giving a testimony about. Uyu waduhaye ubuhamya yagarutseho. Do you think anything like that would ever happen again? Mwamwumva biriya bihe bizongera kuba? I don't think so. Simbihamye. So why would we be scared of anything? Kuki mwahangayika? The worst. The hurricane came and imiraba yarahushye. We took cover and things turihisha. And it has passed. And we rebuilt. Irakomeza dukomeza kugenda twiyubaka mu buryo bwose bushoboka. Our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and simpamya ko hari ikindi kizaza ngo kijegeze sweep across the country destroying everything. I don't think so. Simbihamye. So and this day always reminds us of some of the things. Uyu munsi uhora unyibutsa iteka ibintu nakunze kuvugaho. Remember the book. Ndibuka nk'igitabo cyanditswe n'umuntu bamwe muri mwe mushobora kuba muzi, witwa Philip Gurevich, gifite inyito ndende. Uyu niwe muntu. And this is a man who. Uyu niwe muntu. Well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts. Maybe they would benefit. But you bring somebody just because she comes from a country that colonized Rwanda and that becomes the expert. I think that's not serious. But he said that the title of the book was "We wish to inform you that tomorrow will be killed with our families." You know, who are they informing? And who was going to stop that? And who was going to come to their rescue? Nobody.
It just happened as they said it. nuko babivuga. People kept telling the world, we want to inform you abantu bakomeza gutabaza that tomorrow we are going to be killed with all our families. batejo twese tuzicwa n'imiryango yacu. And who cared? ariko se ninde wari ubyitayeho? And the families were killed indeed. ibyo ari byo byose imiryango yarishwe, harimo n'iyo musore wadusangije ubuhamya hano. The young man who was testifying here. Well, including our families. ndetse n'abo mu miryango yacu. Those of us standing here. twebwe duhagaze hano duhora twandagazwa every single day about our history. The history where amateka yacu ahora acurikwa. there is a force that always hari imbaraga zishaka guhindura abacitse ku icumu abicanyi. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. ubu abatanga ubuhamya bahinduwe abicanyi ntibakiri abarokotse. So the cynicism I was talking about of what happens in this world, aka niko kaga nakomeje kuvuga. iyi si irashaka ko aba bantu bagize amahirwe yo kurokoka bakabura ibyabo byose n'imiryango yabo are now the victims, the perpetrators, no longer victims. ubu nibo bahinduwe abicanyi. That's what the world wants to create about us. uko niko isi ishaka kuduhindura. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we always, during the war times, to keep my own balance, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, one of the commanders would come to me and say, President, you come and see what has happened here. I went there once and hari igihe ndi mu rugamba bamwe mu bayobozi b'ingabo bambwiye ngo Perezida ngwino urebe ibyabaye. mpageze nasanze baracukuye icyobo rusange cyari cyarajugunywemo abantu basaga ibihumbi 2,000. cyacukuwe n'imashini nini. ku bw'amahirwe twarukuyemo abantu 12 bakiri bazima. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time and then now they are remaining 7 out of 12. I kept following the story. 7 are still alive. I think 5 died of nyuma 5 muri bo barapfuye hasigara 7. But from that moment I told the commanders that they should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they would be handling it. But I don't even need to be informed. And the reason was simple. And unfortunately, such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired. kuko nashakaga ko amahane, umujinya, amarangamutima adatuma nyuranya n'inshingano z'ubuyobozi nari nshinzwe. I wanted to keep my own balance
so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? He may end up. So anyway, let me. End here. There will always be another day, another year to commemorate. mureke nsoreze hano tuzahora twibuka abacu twabuze. But for Rwandans, I beg you, don't owe your life to anybody else. ariko banyarwanda ndabasaba ntimuzagira uwo musaba uburenganzira bwanyu bwo kubaho. Have the courage to deal with the situation and moment as it is. muharanire kugira ubushake bwo guhangana n'ibibazo biriho. ntimuzagira uwo murenganya.